શરૂ છે રસ કેમ બધા ગ્રુપમાં સેમ વનના ગ્રુપને વાત કરતા બધા ગ્રુપની ફોટોગ્રાફ પીડ્યો છે
હું બોલું? The heart has its own memory and I have forgotten nothing. આગળ कलम आजाद है तो लेखक क्यों नहीं? The heart has its own memory and I have forgotten nothing. ફક્ત એમને અર્પણ છે દિલ અને કલા મારી, જેઓ ગઝલ વાંચ્યા વિના સમજે છે વેદના મારી. A very good noon to all present here. The wait for most awaited literary event is over. જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટિવ યુનિવર્સિટી એન્ડ જ્ઞાનમંજરી લિટરેચર ક્લબ વાક્યવિચાર presents Authoria. I am કવાડ ધ્વનિ. And I am Pratima Gupta, will be your today's host for your beautiful literary event. We respectfully like to welcome Viremjay Parmar sir, who is Cultural Sport and NSS Director. Then we would also like to welcome Vakyavichar Kamdar, who is HOD of Arts Department. Also welcome Nilay Rathore sir, who is Vice HOD of Arts Department. And with them, we also welcome Chetan Baraya sir, and also welcome respected faculties of English literature and also the young participants. We would like to invite Viremjay Parmar sir and Vakyavichar Kamdar sir and Nilay Rathore sir and Chetan Baraya sir on stage to present them with a bouquet as a token of respect and gratitude. Direct out. Today we will be celebrating authors who shaped the literature for the people of different language and culture. From art for art shake to art for life shake. The genius mind who lasted lifelong impact on the readers. The untold stories, the wordsmith once again will be cherished by the young voices. Are you ready? For the young aspirant, the doors are open, the stage is set, a moment you will never forget. Before beginning the event, let's begin Authoria. Our first aspirant is Sakshi Nishad from MA English Sem 3. Good afternoon, everyone. My name is Sakshi, and I am a third semester student of Master of Arts, and I am going to present on Daniel Defoe, who is a first novelist of the English literature. Let's move to the next slide about the author.
Daniel Defoe was born on London and the son of butcher. The butcher means the person who sell meat in markets, and he is a non-conformist. The basic meaning of non-conformist is who is not believing in a church of official England. And his work as a trader, pamphleteer, journalist, and novelist. He's famous for clear and factual, realistic style of his writing. Let's move to the next slide. Contribution of literature. He considered one of the first English novelists and introduced realism and everyday detail into fictions. He blended journalism in storytelling and creating modern prose literature. That's why he is famous in English literature. The theme he wrote in survival, religion, trade, colonialism, and morality. Let's move to the next slide. Why Defoe deserves a spotlight in literature? He connects journalism and literature, showing the factual style that can energize our fiction. And the best example is Robinson Crusoe, which is one of the famous work in English literature. He wrote this book in 1719. Let's move to the famous work of Daniel Defoe. The first one is Robinson Crusoe, which is an adventure and historical novel published in 1719. Then Moll Fadder, 1722, True Born Englishman poem, which is 1701. This poem is written for the Orange the William. And the next is Pamphlet in 1702, The Shortest Way with the Dissenter. Historical novel in 1722, The Journal of Plague Year. In conclusion, Daniel Defoe is one of the modern English novel writer, and his work Robinson Crusoe play a crucial role in our literature. So thank you so much, everyone. Pratima, were you aware that Shakespeare invented over 1700 words in English that we still use today, like lonely and gloomy? Yes, Dhwani, he is one of the greatest when it comes to literature. Now, I would like to call our next aspirant, Avni Majetia from MA English Sem 3. Good afternoon, everyone. Today I have the privilege to speak about William Wordsworth, often called the father of English Romanticism. He was a poet, but who transformed the way of people understand them both nature and poetry. Let's discuss about his early life and background. William Wordsworth was born on April 1770 in Cockermouth in England's Lake District region of striking natural beauty. But his childhood was not easy. He, by the age of 30, he had lost both parents, and but also deeply connected to his siblings, major his sister Dorothy, who became his lifelong companion and inspiration. The lakes describes the lake of descript the valleys, rivers, and mountains shaped the imagination of from early age. Nature was not just a scenario to him; it was a teacher. It is a healer and a source of profound spiritual wisdom. The next is education influence. William Wordsworth studied at Hawkshead Grammar School, where he developed his love for poetry, and later at St. John's College, Cambridge. However, his greatest education came from experience rather than books. In 1790, he went on a walking tour of France and Switzerland during the early year of French Revolution. It at
At first, he was full of revolutionary enthusiasm, inspired by ideas from freedom, equality, and racism. But as the revolution turned violent, his faith was connected with his literature's thought. Through his education and travels, Wordsworth grew convinced that truth was a major part of his life. Then next slide is major works and their themes. Major poems. I Wandered Lonely as a Cloud, often called a Daffodil poem, is perhaps his most famous work. Capture how the simple elements in this poem and lift the human spirit and remain their memory as a source of joy. Second is Tinian Abbey. Um, Abbey reflects on memory, nature, human growth, and moral guidance. And his masterpiece of semi-autobiographical epic of the growth of poet's mind. Uh, this work, though it was only published in 1850 after the death of William Wordsworth. It remains landmark literature because present poetry is a journey of self-discovery. Next slide is Wordsworth's impact and legacy. Before Wordsworth, poetry was a often formal region reserved for grand subjects. Wordsworth broke these boundaries. He argued that poetry should use the language ordinary people focus on common experience, day-to-day life experience. He revolutionary poetry, shifting the emphasis to personal feelings and simple language and natural world. He treated nature not just a background. But as a spiritual guidance and teacher. That is why the remember as a companion of nature. The next slide is okay. Why is he still matters today? So why should we still read Wordsworth in 21st century? First, we discuss about in revolutionary poetry in our modern world, where people often feel disconnected from environment. Wordsworth remains us of the healing, spiritual, and natural connect to power with us. His poem encourages us to slow down, to notice beauty, and reconnect with nature world. Wordsworth showed that the lives of ordinary men and women are worthy of poetry, and literature continues to inspire writers today. And next slide is definition of poetry: the spontaneous overflow of powerful feeling. It recollects its tranquility. That means poetry is born from deep emotion, but it is not written in rush. Instead, the poet reflects the calmly those feelings and then transform in the literature and beautiful meaning. And in this way, poetry become both emotionally and thoughtfully capture in instinct of feeling and clarify of reflection. Then conclusion, reiterate this central contribution elevating ordinary subject and simple language to the level of high art, summarize his role as a revolutionary figure who helped define an entire literary era, and with a memorable quote, a great one is from the prelude, poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. It is the emphasizing expression which is in the countenance of all science. Okay, thank you. Twani, do you know which is the longest novel in the world? Which, Pratima? It's Search of Lost by Marcel Proust with about 1.2 million words. By not making you much wait, our next aspirant is Sophia Lalia from MA English Sem 1. A very good afternoon to everyone. My name is Lalia Sophia. I am MA Semester 1 student. Today I am going to discuss about the author Leo Tolstoy. Image of the author, this is Leo Tolstoy.
Introduction of author. Name of the author is Leo Tolstoy. His full name is Lev Nikolavich Tolstoy. He was born on 9th September 1828. His father's name was Nikolai Tolstoy. His mother's name was Maria Tolstoy. He died on 20th November 1910. His work and education. His education was from Imperial Kazan University, Russia. Leo Tolstoy's occupation is writer and as a religious thinker. He was active in his work from year 1847 to 1910. He was a great Russian writer. His name of Leo Tolstoy's work. He has written a novel named War and Peace. Uh, he has written a novella named Haji Murad. He has also written a short stories like Childhood, Boyhood, Youth. He has many more writings like How Much Land Does a Man Need, philosophical and religious writing like Confession and What is Art. He has written a famous short story named The Three Questions. Most famous quote of Leo Tolstoy was the two most powerful warriors are patience and time. There is no greatness where there is no simplicity, goodness, and truth. Leo Tolstoy's awards and achievement. He did not receive any awards, but Tolstoy received multiple nominations for both the Nobel Prize in Literature and Nobel Peace Prize, highlighting the broad recognition of his contribution. He was nominated in 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, and 1906 for his great novel War and Peace. His short story, which is The Three Question, where there was a king who has the three question in his mind. The three questions were: what is the right time to do anything, what people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. The king later know that the most important time is now. The most important person is he is with, and the most important thing is to do good things. uh, Conclusion. What a man live by is a book where you can get full story of the three question. Thank you. બેના હાથમાં પકડી રાખવાનું. Pratima, few minutes ago, you asked me the longest poem. But do you know which is the shortest poem in English language? No, Dhwani. The shortest poem in English language is I by Aram Saroyan. Our next aspirant is Amruta Garania from MA English, Sem 1. Hello everyone. My name is Garanya Amruta. I am MSM1 student. Today I represent author Thomas More, Saint Thomas More. Next question. Thomas More, born on 7 February 1478 and died on 6 July 1535. His father named John More, mother named Agnes More, his wife named Eliza More and John Colt. Sir Thomas More was an English lawyer, social philosopher, humanist, and statesman. A devoted Catholic, he was canonized in the Catholic Church as a Saint Thomas More in 1935. Thomas More's life ended tragically when he was executed for refusing to accept the Act of Supremacy, which would have recognized King Henry VIII as the head of the Church England. His steadfast adherence to
His principal, even in the face of death, commented his status as a martyr in the Catholic Church. His major works, A Mary Chaste, published in 1516, Utopia, also published in 1560, The History of King Richard III, published in 1580, The Four Last Things, published in 1522. Utopia is the finest work of Thomas More. This is a map of Utopia. It's customized of 54 cities. Utopia, term given by More, it is a Greek word that means no place or good place. The place, that ideal place that was not even existed. Utopia, published in 1516, originally written in a Latin language, translated in English language in 1551. Satire on contemporary Europe's political corruption and religious hypocrisy. It has two parts. The first part is a dialogue of councils, and the second part was dialogue of Utopia. The narrator of this book is Raphael Hetzlode. In a utopia, no private property, universal labor, moderated pleasure, and family as a represent the state. Utopians are hated the gold because they believe that gold metal is a useless metal. There has no money concept. They share all their source like wine, bread, and home. It is the most perfect embodiment of humanist rational ideas. Thomas More's last word he gave the statement before he died, I die the king's good servant, but God's first. Conclusion, Sir Thomas More stands as a towering figure whose intellectual and moral contribution continue to resonate. His utopia remains a timeless meditation on social ideals, while his life serves as a powerful testament to the strength of conviction. Thank you. Young aspirants, I am sure you all would have heard about the famous novel War and Peace by Leo Tolstoy. But do you know it was originally published as Voina Aimir, contained over 500 characters and sometimes switches to French. Our next aspirant is Joshi Jai from BA Public Administration SEM 1. Okay. Namaste, everybody. I have heard about the many authors, very poets, but in my ideology, and he altered my life somehow. So I thought that I should share my opinions with you. So, Upama Kalidasasya Bharaver Gauravam Dandinaha Padalalitya Madhe Santi Neogunaha. So it defines the glory of nature. અગર આપણે કાલિદાસજીનું આખું લિટરેચર જોઈએ તો એમણે જે મોસ્ટલી જે એમ્ફસાઇઝ કર્યું છે એ નેચર ઉપર કર્યું છે અને આ સમહાવ મારા લાઈફમાં બી બહુ સારી રીતે મને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે એટલા માટે મેં આ કોટ લખ્યો છે. સો કાલિદાસજીની આ એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે કે એમનું જે બર્થ થયું હતું એ ઉજ્જૈનમાં થયું હતું અવંતિકા નગરીમાં અને ત્યાંથી વિક્રમાદિત્યજીના પણ એ નવરત્નોમાંના એક હતા અને એ રીતે એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન રહ્યું છે. તો આ એમની જે સ્ટોરી છે એવું હું કહી શકું કે લ્યુનેટિક ટુ ઇરુડાઇટ પર્સનની સ્ટોરી રહી છે. કેમ કે જ્યારે બધાને સ્ટોરી તો ખબર જ છે કેમ કે જે વ્યક્તિ જ્યાં બેઠો હોય ઝાડ ઉપરની એ જે ડાળ કાપતો હોય અને ત્યાંથી એક મહાન વ્યક્તિ બની જાય તો એક બહુ મોટી વાત છે અને બહુ સારી રીતે એમણે ઇન્ડિયન લિટરેચરમાં કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે. ઓકે, એમનું જે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે કે એમનો જે જ્યાં બર્થ થયો હતો એ ઉજ્જૈન નગરીમાં અને ત્યાં 4th or 5th સેન્ચુરી સીઈમાં એટલે આઈ થિંક આજથી 1500 વર્ષ પહેલા એમનું બોર્ન થયા હતા એ અને વિક્રમાદિત્યના નવરત્નોમાંના એક હતા અને એમનું મોસ્ટ જે કન્ટ્રીબ્યુશન રહ્યું હતું તે નેચર ઉપર પ્લસ લવ સ્ટોરીઝ ઉપર રહ્યું હતું અને કિંગ ઉપર રહ્યું હતું કે જે એગોથોકેકોલોજીકલ કિંગ હોય અથવા પેનગ્લોશિયન એમની જે લિટરેચર રહ્યું છે એના ઉપર રહ્યું છે. એમના જે ફેમસ વર્ક્સ ઓફ કાલિદાસજી ફર્સ્ટલી પ્લેસ એમના જે ડ્રામા છે જે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ જે રેકગ્નિશન ઓફ શકુંતલા દેવી ઉપર વાત કરે છે
અને એમાં છે દુષ્યંત અને શકુંતલાની લવ સ્ટોરી છે. અને મેં જ્યારે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમનું અધ્યયન કર્યું ત્યારે મને લાગ્યું કે જે લવના કોન્સેપ્ટ છે અત્યારે જે, કેમ કે 1500 વર્ષ પહેલા જે વ્યક્તિ થઈ ગયા હોય એનું અત્યારે શું રેલિવન્સ હોય, કેમ કે આપણે એઝ અ ઝેનજી મારે કેમ વાંચવું જોઈએ એમને. તો મને એવું લાગે છે કે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમમાં જે એમને જે વાત કરી છે અને બીજા બી એમના જે લિટરેચર છે એમાં જે એમનું જે લવનો કોન્સેપ્ટ છે ઇટ્સ ટોટલી પ્યોર છે. મતલબ એમના ઓલામાંથી લવ ઇઝ ટોટલી પ્યોર થિંગ. તો અગર એઝ અ આઈ કુડ સે એઝ અ મેન હું એને રીડ કરું તો હું બી બહુ સારી રીતે એમને જે રીતે દર્શાવ્યું છે એ રીતે હું બી આગળ એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું. સેકન્ડ છે માલવિકા અગ્નિમિત્રમ. જે માલવિકા અને અગ્નિમિત્રની આખી સ્ટોરી છે આ બી એક રોમેન્ટિક સ્ટોરી છે. જે કિંગ છે અગ્નિમિત્ર જ્યારે હેન્ડમેઇડન થાય છે તો એમના ઉપર આખું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. ઓકે, એની જે એપિક પોયમ્સ છે મહાકાવ્ય એ કુમાર સંભવ છે, ધ બર્થ ઓફ કુમારાસ, કે જે કાર્તિકેયનું જે બર્થ છે એમના ઉપરનું આખું એક ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. અને મોસ્ટલી આપણે જો સાઉથ ઇન્ડિયાની વાત કરીને જે મુર્ગુન જે ગોડ તરીકે જે આપણે એમને પ્રે કરીએ છીએ એમની આખી સ્ટોરી ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે. અને સેકન્ડ છે રઘુવંશમાં ડાયનેસ્ટી ઓફ રઘુ, એમના ઉપર કાલિદાસજીએ વાત કરી છે. એનું જે મેઇન જે લિટરેરી સ્ટાઇલ એન્ડ થીમ્સ હતી એ સંસ્કૃત માસ્ટરી હતી. એલિગન્ટ યુઝ ઓફ સ્માઇલ્સ, મેટાફર્સ એન્ડ અલંકાર્સ, એમના ઓર્નામેન્ટ્સ હતા. મોસ્ટલી જે સંસ્કૃત માસ્ટરીઝ છે. નેચર ઇમેજિનરી, મોસ્ટલી એમના જે લિટરેચર છે એ મોસ્ટલી જે ફોકસ થયા છે એ નેચર ઉપર ફોકસ થયા છે. ઓકે, હ્યુમન ઇમોશન્સ, તો ડીપ એક્સપ્લોરેશન ઓફ લવ, સેપરેશન એન્ડ લોંગિંગ, ડ્યુટી એન્ડ હિરોઇઝમ. ઓકે, એગેથોકેકોલોજીકલ વાળું કેરેક્ટર તો છે જ તે, પણ એઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી બી તમે કઈ રીતે બની શકો એમના આ લિટરેચર ઉપરથી ખબર પડે છે. એન્ડ લાસ્ટમાં જે ડ્રામેટિક એલિમેન્ટ્સ, સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટરાઇઝેશન, ફિલોસોફિકલ ડાયલોગ એન્ડ મોરલ અંડરટોન્સ. સો આવી રીતે એમનું એક ડ્રામેટિક એલિમેન્ટ્સ બી છે. હવે ગ્લોબલ ઇન્ફ્લુઅન્સની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયામાં જ્યારે કાલિદાસજીની વાત આવે તો સૌથી પહેલા એમ કહેવામાં આવે છે કે ઇન્ડિયાના મતલબ શેક્સપિયર છે. પણ ઇન માય પર્સપેક્ટિવ અગર કાલિદાસજી થયા એની પછી શેક્સપિયર થયા હતા તો મને એવું લાગે છે કે શેક્સપિયર કાલિદાસજી મતલબ એમનું જે એપિટોમ જે કહેવાય કે જ્યારે વાત આવે કે શેક્સપિયર તો એવું કેવું જોઈએ કે આ યુકેનો કાલિદાસ છે. એવી રીતે એમને ઉપમા મળવી જોઈએ કે કેમ કે ધ વે હી કન્ટ્રીબ્યુટેડ આર ઇન્ડિયન લિટરેચર ઇઝ ટોટલી supercalifragilisticexpialidocious and always inspiring to us. So in my perspective એવી રીતનું છે. અને કાલિદાસજીની જે લેગાસી છે એ ધ ગ્રેટ છે. અને આગળ બી ઇન્ડિયન ડ્રામામાં, આપણા કરંટ ફિલ્ડમાં, ડાન્સમાં, આપણા લિટરેચરમાં આપણે કેરી ઓન કરીએ છીએ. એન્ડ લાસ્ટલી કાલિદાસજીની વાત પૂરી ત્યાં લગી નથી થતી જ્યાં લગીને આપણે વિદ્યુતમાં જેની વાત નથી કરતા. તો એવું કહેવાય છે કે કોઈ બી વ્યક્તિ ત્યાં લગીને આગળ નથી વધી શકતો જ્યાં લગીન એમને કોઈ એક સ્ત્રીનો સપોર્ટ ન હોય. અગર જો વિદ્યુતમાં જીએ એમને સાર્કેઝમ ન કર્યું હોત ને એને ઘરની બહાર ન કાઢ્યા હોત તો કદાચ એવું લાગે છે કે આપણને કાલિદાસજી જેવું મહાન વ્યક્તિત્વ ન મળી શક્યું હોત. તો ઇન ધી એન્ડ મતલબ किसी को भी आगे बढ़ना है तो कोई भी औरत का होना जरूरी है. So this is my entire thank you. Now it's time to have a special presentation. It gives me immense pride to welcome on stage our respected Professor Nilay Rathore sir, who is head of English department and vice HOD of Arts department. And today we will be truly honored to hear his thoughts and presentation. Let's put our hands together and warmly invite him on stage. A very good afternoon to everyone. Great to see that everybody is talking about their favorite authors and their respective fields. We would also like to invite Dr. Bhavik Kamdar sir, but after my turn.
Okay, so today I'm going to say something about Virginia Woolf. I'm not going to present what she has done, their works, and other things, but what Virginia Woolf has made uh, her place in literature and in English studies. So, Virginia Woolf, born Adeline Virginia Stephen. Okay, later on, she would go on to her father and the brothers and the family was quite scholarly, we can say that. Her father and Virginia would often sit at the in a room and write. Okay, they talk about the stories, how to form the stories. And when she was 5, she started writing stories about stars and other magic and other stuffs. And later on, when she was a teenager, she was molested by her step brother, which left a scar in her mind. Later on, she would go on to some depression and try to do some suicidal stuff. And her brothers, there were 4 of them, 4 siblings, and one after another. After her mother died, slowly they also, her father died and all the siblings started to die. And she would later on move on to Bloomsbury. There she found a group of scholars and who were writing and discussing about the literature and all sort of stuff. There she met Leonard Woolf. The friendship later on turned to romantic episodes, and they got married. And she is known as Virginia Woolf. But Leonard Woolf was not quite happy with the marriage. There were many stops, and we also came to know that she was a very good friend of Vita Sackville. But the friendship was not limited to that of a spiritual one, but it also turned into physical romance. And she would, her first novel, The Voyage Out, she was in depression, and Leonard Woolf started a press. He bought a press in his house, and they started the press, which is known as Hogarth Press. And along with Virginia's work, they also printed several other works. And the first one, The Voyage Out, and the second, The Jacob's Room. Okay, it highlighted the modernist beauty of literature. And Mrs. Dalloway, we are, I think the semester 3 and 5 students are aware about that. Semester 1 student will study in semester 2, Mrs. Dalloway. It is inspired by Ulysses, James Joyce's. The story is told in one day, where Clarissa Dalloway is portraying her story, how she is a good host and hosting a party, and she would go on to the journey to find flowers and buy flowers. So it is not just a feminist work, Mrs. Dalloway, but it also turned out to be the existential crisis of Mrs. Dalloway as well, and other war veteran Warren Smith. He was suffering from shell shock, what we know today as PTSD, post-traumatic stress disorder. His friend died in a war, so he would often see the hallucination and apparition of his friend. So later on, Warren Smith, just like Virginia Woolf also tried to commit suicide by jumping out of the window. So here we find that Warren Smith also committed suicide by jumping out of the window. And her other works like Orlando, which explores identity and gender. So the main character of the novel Orlando would go on to changing the gender on whim, and it is an experiment, a stream of consciousness type of novel, where the story is told throughout many centuries. One of the famous, A Room of One Own, okay, where she uh, says that for most of history, anonymous was woman. So many writers we find that they are writing under a pseudonym or pen name. Okay, later on, she is also writing Three Guineas and one of the famous essays, To the Lighthouse, which is an autobiographical type of novel where she is talking about how
they're writing and they're venturing. So the lighthouse was literally when they were on vacation and went out to visit their home. So out of the window, they would often see the lighthouse and how the other brothers and siblings are roaming outside. So her themes, major themes of writing is stream of consciousness, time and history, gender and identity, modernism, critique of patriarchy, which is also seen in Mrs. Dalloway, art and reality. Okay, Virginia Woolf is one of those writers and one who introduced the stream of consciousness style of writing. Okay, so I'm not going to further any of this, whatever you are seeing here. Okay, but as a student of literature, we should know that feminism, who started feminism, what was the role, what is the stance of Virginia Woolf. Okay, before you call on to any other presenters, I would like to call Dr. Bhavik Kamdar sir to say something. काय नाही ચેતન સર તો આવવાના જ છે ને કાંઈ વાંધો નહીં. Virginia Woolf, the Queen or Stream of Consciousness. Do you know that Oscar Wilde's last word were either that wallpaper goes or I do? Our next aspirant is Kushi Oza from BS English Sem 1. Sem 5, sorry. Hello, good afternoon, everyone. I am Khushi Oza, and today I am going to present about John Keats. People who are interested in literature often read literature and even celebrate it. Obviously, know the name of John Keats. Whenever we hear this name, only three words come to our mind: beauty, love, and mortality. Let's have a basic introduction of the author. He was a romantic poet, and his timeline was 1795 to 1821. A romantic poet, he was a second generation romantic poet along with Lord Byron and Percy Shelley. And he was born in London in a modest family. And he chose poetry over medicine. And he was studying about surgery, but he left his study and focused only on poetry. Died at a young age of 25 but immortal in art. He lived very short life and died at young age of 25 due to tuberculosis. But he is still remembered because of his great work and contribution, and loved Fanny Brown. She was a girl living in his neighborhood and he was deeply in love with her, and she became his inspiration to write many love poems and letters. Here is the list of his major works. Endymion, which is a poem in which a shepherd is falling in love with a moon goddess, and later he describes the nature of beauty and love, and its very first line is a thing of beauty is joy forever, which is Keats' one of the most famous quotes as well. And Ode to a Nightingale, which is one of the most celebrated works of Keats. આ એક એવું વર્ક છે જેની અંદર કિડ્સ છે એ નાઇટિંગલના સોંગને સાંભળે છે અને એને એ ઇમોર્ટલ ગણે છે, મતલબ કે અમર ગણે છે, કારણ કે Nightingale represents nature, and according to him, nature is immortal and our life is mortal, which means we have to die. Obviously, we have to die one day. Ode on a Grecian urn. In this ode, Keats is trying to describe the eternal nature of beauty. And To Autumn is a poem in which Keats is describing the simple beauty of autumn season, like ripe fruits, songs of
countryside, and all falling leaves. And La Belle Dame Sans Mercy is a famous ballad written by him in which a knight, જે યોદ્ધા હોય છે, is enchanted and then abandoned by a mysterious lady figure. Let's understand him by his quotes. My heart aches and a drowsy numbness pain my sense. So it's a very first line of Ode to a Nightingale, in which Keats describe his pain that he is going to die uh, due to tuberculosis, but then he listened to Nightingale's song and he wants to escape from this mortal world. And પછી એનું એક બહુ ફેમસ કોટ છે, I have been half in love with his full death. Ode to a Nightingale નો કોટ છે, જેનો મતલબ એવો થાય છે કે એને કિડ્સને ડેથ છે, મૃત્યુ છે, એનાથી બીક નથી લાગતી જરાય. પણ અહીંયા એક શબ્દ મીન્સ કે વર્ડ યુઝ કરેલો છે, હાફ ઇન લવ, which means કે એને કાંઈ ફેર પડતો નથી, but still he is not ready to accept his death. પછીનો પણ એક બહુ સરસ કોટ છે, if poetry comes not as naturally as leaves to a tree, it had better not come at all. In this quote, he wants to say that poetry should be natural and come from within. Artificial and forcefully written poetry is totally lifeless and not worth it. And in this picture, there is a quote that give me books, French wine, fruit, fine weather, and a little music played out of doors by somebody I don't know. સો આ કોટ પ્રેઝન્ટ કરે છે કિડ્સની પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન, કે એને આવું એટમોસ્ફિયર મળી જાય તો હી જસ્ટ વોન્ટ્સ નથિંગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આ બહુ સારો એક ફેમસ કોટ છે, લવ ઇઝ માય રિલિજન, આઈ કુડ ડાય ફોર ધેટ. આ એની જે લવર છે ફેની, એને લખેલા લેટર્સમાંથી આ કોટ અહીંયા કરેલો છે. And he is saying that love is my religion, which means કે કોઈ પણ રિલિજન છે, કોઈ પણ ફેથ છે, એની ઉપર ઈ લવને ગણે છે, મતલબ કે લવ એની માટે બધું છે. And he can even die for that, which shows that his extreme devotion towards his love. એની પછીનો છે લેટર, એણે એના યંગર બ્રધર્સને લખેલો હતો, જ્યોર્જ એન્ડ થોમસ કિડ્સ. Do you not see how necessary a world of pains and troubles is to school an intelligent and make it a soul? અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પેન છે, સફરિંગ છે, એ વ્યક્તિના પોતાના ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. To school an intelligence and make it a soul. So basically, suffering is what that turns a mere thought into a spirit or a wisdom. Next. And lastly, આ પણ એક બહુ ફેમસ કોટ છે, beauty is truth, truth beauty. That is all you know on earth and all you need to know. So આ કોટમાં પણ એવું કહે છે કે જે બ્યુટી છે is truth છે and truth itself is a beauty. So that is all you know on earth. આજ આપણે જાણીએ છીએ અને આ આપણે જાણવાની જરૂર છે. એન્ડ આ સિવાય પણ એનું એક બહુ જ ફેમસ કોટ છે કે માય લવ ઇઝ સેલ્ફિશ, આઈ કેન નોટ બ્રીથ વિધાઉટ યુ. એ એની લવરને જે છે એ ડેડિકેટેડ કરે છે. ઇન શોર્ટ, આપણે કિડ્સને સમજવું હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે he was a poet who celebrated themes of love, nature, mortality. Okay, thank you. The famous author George Orwell, real name was Eric Arthur Blair, and was born in India in state of Bihar. Our next young voice is from English Sem 1, Gohil Prithviraj.
Good afternoon, everyone. I am Gol Prithviraj Singh, and I am pursuing bachelor's degree in English literature at L. Ron Hubbard. Lafayette Ronan Hubbard was born on 13 March 1911, and he was an American author and the founder of Scientology Church. Scientology means a set of beliefs. A prolific writer of pulp science fiction and fantasy novels in his early career in 1950. He completed his education in George Washington University and he died on 24th January in 1986. Next. So we are going to see about his famous book written by L. Ron Hubbard, The Problems of Work. The book review, first point is work as the central part of life. Hubbard stresses that work is not just to earn money, but a fundamental source of purpose, discipline, and satisfaction. Hubbard says that work is not just to earn money, but it is a fundamental, means basic source of purpose, discipline, and satisfaction. Next is the technology of living. The book introduces concept Hubbard calls Scientology principles. Applied to work, this includes handling stress, improving relationship at workplace, and boosting productivity. Means the book consists that the work is applied and it is included in handling stress, improving relationship with workplace, and boosting their employees' productivity. Next is handling exhaustion and stress. Practical tips are given on how to handle fatigue, boredom, and the mental strain of repetitive work. Exhaustion is not simply a result of overwork, but a sign of a loss of control over one's environment or past negative experience suffering. Next is personal efficiency. Hubbard emphasizes that efficiency at work comes from clarity of mind, proper planning, and reducing conflicts with co-workers. Means Hubbard emphasizes in his book Problems of Work that efficiency comes in people when work comes from clarity of mind, means there should be a clarity of mind, proper planning, and reducing conflicts with co-workers. Means employee have to reduce their arguments with co-workers, then there will be proper planning and proper clarity of mind. And last is the conclusion. The Problems of Work is a book that blends practical workplace advice with the philosophy of Scientology. It provides some useful tips on stress, fatigue, and communication, but it may not appeal to everyone due to its religious undertones. Now we are going to see the famous quotes given by L. Ron Hubbard. First is, never regret yesterday. Life is in you today and you make your tomorrow. Means we should not be regret. આપણને અફસોસ ન થવું જોઈએ. આજે લાઈફ તમારી છે અને તમારે જ કાલે એને બનાવવાની છે. The first step of handling anything, gaining the ability to face it. Now we are going to see about a famous poet named Kamala Das. Kamala Das was born in the year of 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as the one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. He is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. Here, the poem My Mother at 66 is an example. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. The poet says in the poem that when she was driving from Cochin last Friday morning, she saw her mother sitting beside her. Those open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. She saw her mother like a doze, means slightly sleeping, and her mouth was opened and her face was like an ashen, means very dull, and corpse. Her mother looks like a dead body. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes,
But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. Means after the airport checked security, he, the poet saw her mother again. It was a wall, pain, and a late winter's moon. Because the poet trying to identify her mother's face. It was an one. One means weak and was very sad, pale, and late winter's moon. But as it was a very dull face, her mother was having. My childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile, and smile. Thank you. Do you know that the first printed collection of Shakespeare's plays is called The First Folio? Our next aspirant is Pranali Devmurari, BA English, Sem 1. Hello everyone, my name is Pranali Devmurari, BSM student. મારો આજના ઓથર આર કે નારાયણ છે, જે ઇન્ડિયાના ફેમસ ઓથર છે. તેમનું જીવન અને પ્રસિદ્ધ બુકો ભારતીય અંગ્રેજીના સાહિત્યના અગ્રણી લેખક છે. તેમનો જીવન પરિચય. પૂર્ણ નામ રાસીપુરમ કૃષ્ણસ્વામી અય્યર નારાયણ સ્વામી. તેમનો જન્મ 10 ઓક્ટોબર 1906 મદ્રાસ હાલના ચેન્નઈમાં થયો હતો. તેમનું અવસાન 13 મે 2001 ચેન્નઈમાં થયું હતું. તેમનો વ્યવસાય નવલકથાકાર, લેખક, કોલમનિસ્ટ હતા. તેમને સાહિત્યિક યાત્રા 1930ના દાયકામાં લેખન શરૂ કર્યું. તેમની નવલકથાઓ માલગુડી નામના કલ્પિત શહેર પર આધારિત છે. તેમની શૈલી સરળ, અંગ્રેજી હાસ્યભર અને ભારતીય જીવનના વર્ણનથી ભરપૂર હતી. તેમના પ્રારંભિક પુસ્તકો સ્વામી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ published in 1935, The Bachelor of Arts published in 1937, The English Teacher published in 1945. મધ્યકાલીન પુસ્તકો The Financial Expert published in 1952, Waiting for the Mahatma published in 1955, The Guides published in 1958, જેમને એકેડમિક એવોર્ડ મળ્યો હતો. અન્ય પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ માલગુડી ડેઝ, જે એક લઘુકથાઓનો સંગ્રહ છે. The Vendor of Sweets published in 1967, Talk to Man published in 1986, The World of Nagraj published in 1990. જીવનશૈલી વિશેની માહિતી. સરળ જીવન. નારાયણ ખૂબ જ સાદગીથી જીવન જીવતા. તેમને વૈભવ, ચમકધમક ગમતી ન હતી. રોજિંદા જીવનમાં તેઓ સાદા કપડાં અને સાદગીભર્યું વર્તન રાખતા. સાહિત્ય પ્રેમ. તેમનો મોટા ભાગનો સમય વાંચન અને લેખનમાં પસાર થતો. પોતાના કલ્પિત ગામ માલગુડીને આધારે અનેક વાર્તાઓ રચી, જે તેમની સાહિત્યિક ઓળખ બની. પરિવાર પ્રેમી. તેઓ પોતાના પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખૂબ જ પ્રેમાળ સંબંધ રાખતા. તેમની પત્ની રાજમના નિધન પછી જીવનમાં એકાંત અનુભવ્યો, પણ તેમ છતાં લેખન ચાલુ રાખ્યું. શાંતિપ્રિય સ્વભાવ. નારાયણ સ્વામીનું સ્વભાવ નમ્ર અને શાંતિપૂર્ણ હતું. તેઓ ઝઘડાઓથી દૂર રહેતા અને હંમેશા શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવતા. આધ્યાત્મિક ઝુકાવ. દક્ષિણ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક પરંપરાઓના તેમના જીવન પર અસર હતી. રોજિંદા જીવનમાં આધ્યાત્મિક અને નૈતિક મૂલ્યોને મહત્વ આપતા. જીવનનો અંત 13 મે 2001ના રોજ તેમનું અવસાન થયું. તેઓ સાદગી, સાહિત્ય પ્રેમ અને શાંતિપૂર્ણ જીવન માટે હંમેશા યાદ રહેશે. થેન્ક યુ.
Now, whom we are going to invite is a person of great knowledge with great respect and admiration. I would like to invite our beloved mentor and guide Chetan Baraya sir, who has not only inspired us with his knowledge but also continues to ignite the flame of literature among us. Please welcome him with a big round of applause as he gives forward to present his author. થેન્ક યુ એન્ડ સૌથી પહેલાં આપ બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન. આટલું સુંદર એક આયોજન અને એક જ્ઞાનમંત્રી ઇનોવેટિવ યુનિવર્સિટીની અંદર એક નવો ઉપક્રમ શરૂ કરવા બદલ સમગ્ર ટીમને સૌપ્રથમ ધન્યવાદ આપું છું. આચાર્ય ભાણદેવ વિશે મારે આજે વાત કરવાની છે. સૌથી પહેલું આચાર્ય ભાણદેવ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઓપન કરશો તો. યસ, એમના વિશે બહુ ઓછી બુકો આપણને મળે છે. એમની 100 કરતાં વધારે બુકો છે. એટલે સૌથી પહેલા આચાર્ય ભાણદેવ વિશે જે મારે જણાવવાનું છે એના માટે ઓથોરાઇઝ 2 ઇન્ટરવ્યૂ એમના થયા છે. એક જે છે પ્રોડકાસ્ટ ટાઈપ છે અને એક ઇન્ટરવ્યૂ છે એ અમદાવાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠે કર્યું છે, મુઠ્ઠી ઉછેરા માનવી કરીને, લગભગ 4 જેટલા ભાગની અંદર છે. તો ત્યાંથી આપણે જે કંઈ એમના વિશે માહિતી મળે છે એ આપણે એના ઉપર થોડી આજે વાતો કરીશું અને બાકી નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. સૌથી પહેલું સોરી એક સાઈડ પાછળ. ઓકે, એમનો જન્મ મોરબી જિલ્લાના ખાખરાળા ગામમાં થયો અને બહુ નાની ઉંમરથી એમના જીવનની અંદરથી એક સારો વિષય એ બહાર ઉપડીને આવે છે કે એ પોતે એવું કહે છે કે મને સંન્યાસ માર્ગમાં જવા માટે થઈને મારા માતા પિતાએ ક્યારેય રોક્યો નથી. અને એમના જીવનની એક નાનકડી એમની ઘટનાથી શરૂ કરીએ તો લગભગ 14 વર્ષની ઉંમરે એમણે ઘર છોડી દીધેલું. તો એમનો પરિવાર એમને પરત લઈ આવેલો અને ત્યારે જ એમને દીક્ષા લેવા માટેની મંજૂરી પરિવાર તરફથી સામેથી આપવામાં આવી. પણ એમના પિતાની શરત એક એવી હતી કે હું તને અભણ સંત નહીં બનવા દઉં. એટલે પછીનું જે શિક્ષણ એમનું થયું એ તત્વજ્ઞાનમાં તેઓ MA છે અને ડિપ્લોમા સાથે એમણે યોગ કર્યું છે. આ વાત એટલા માટે શેર કરું છું કે એમની માર્કશીટ સાયન્સમાં જાય તેવી હતી, મેથેમેટિક્સ અને સાયન્સમાં બંનેમાં ખૂબ સારા માર્ક, અને તેમ છતાંય માત્ર આ ફિલોસોફીમાં જવા માટે થઈને એમણે આ બંને કોર્સ પસંદ કર્યા એવું એ પોતે પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે. અને એ સાથે સાથે ડોક્યુમેન્ટ પણ એ સાથે મેચ થઈ જાય. હાલમાં મોરબીની બાજુમાં એક સરસ મજાના આશ્રમની અંદર તેઓ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. એટલે સારા રાઇટર છે કેમ કે આપણને એની પાસેથી 100 કરતાં વધારે બુકો મળી છે. સારા ફિલોસોફર છે કેમ કે યોગના એ ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતના પ્રમાણિત સાધક તરીકે સ્વીકૃત છે. એક સારા સાયકોલોજિસ્ટ છે કેમ કે જે બુક વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ એ એના ઉપર તમે સમજશો તમને ખ્યાલ આવશે. અને સાયકોલોજી ઉપર પ્રોપર 2 બુકો આપણી પાસે એમના તરફથી મળી છે જે સાયકોલોજીના ટાઇટલ સાથે છે. તો આ સાથે સાથે ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ અને સાહિત્ય અકાદમી તરફથી તેમના સર્જનને જે છે વધારવામાં આવ્યું છે. તો ઓલરેડી મેં પહેલા કહ્યું કે 100 કરતાં વધારે બુકો એમની આપણી પાસે છે. તો બધી બુકો ઉપર આપણે આટલા સમયમાં વાત ના કરી શકીએ તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર હું જવાનું કહીશ. આપણે આજે વાત કરવાના છીએ બુક છે એક નવું મનોવિજ્ઞાન, મહાન ભારતીય જ્ઞાનનો મોડર્ન અવતાર, આ ઉપર. અને આચાર્ય ભાણદેવ નવજીવનમાંથી આ કદાચ પ્રકાશિત થઈ છે. એમણે એમાં એવું કહ્યું કે જે અત્યારનું મોડર્ન સાયકોલોજી છે એમાં એણે 2 ભાગ કર્યા છે. એટલે ભાણદેવ કહે છે કે વ્યક્તિગત અજાગૃત મન, જે અનકોન્શિયસ માઇન્ડ જે આપણે કહીએ છીએ એ મોડર્ન સાયકોલોજી એક્સેપ્ટ કરે છે. પણ આચાર્ય ભાણદેવ એવું કહે છે ભારતીય સાયકોલોજી છે જાતિગત અજાગૃત મન પણ એક વિષયને લઈને આવે છે. કેવી રીતે એનું એક્ઝામ્પલ એક આપે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરશો. યસ, એણે એવું કહ્યું કે તમે જો જાતિગત અનકોન્શિયસ માઇન્ડની વાત કરો તો તમે પ્રયત્નથી અત્યારના જે કાંટાળા છોડ છે એને તમે કાંટા રહિત કરી શકો છો અને આખી પ્રજાતિને એને તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. એનું એક એક્ઝામ્પલ બુકમાં છે, એ તમે વાંચી શકો, એમાં વધારે સમય નથી લેતો. તમે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જશો તો આપણે વાત કરીએ. યસ, તો સૌથી પહેલું ભારતીય મનોવિજ્ઞાન એ આધ્યાત્મ વિદ્યાની એક શાખા છે. અને ખરેખર વેસ્ટર્ન સાયકોલોજી અને ઇન્ડિયન સાયકોલોજીમાં તફાવત ક્યાં છે? તો ભારતીય મનોવિજ્ઞાનમાં મોટાભાગે આપણે એવું માનીએ છીએ કે એ મનોવિજ્ઞાન વેસ્ટર્નમાંથી આવેલું છે. અને એના માટે એક બહુ એટલે આમ આપણા માટે હસી શકાય ઉદાહરણ આપ્યું. એમ કહ્યું કે માણસની જન્મતિથિ અને એનું નામકરણની તિથિ બે જુદી જુદી હોય. તો એનો મતલબ એવો નથી કે ઇન્ડિયન સાયકોલોજીનું નામ આપવામાં કદાચ થોડું મોડું થયું હોય તો એનો જન્મ પણ મોડો થયો હશે. એટલે એને બહુ આમ આ ઉદાહરણથી બહુ આમ બહાર દઈને કહ્યું ભાણદેવે કે એનું નામકરણ મોડું થયું છે. અને ઇન્ડિયન સાયકોલોજી એટલે ભારતીય તત્વજ્ઞાનનો જન્મ બહુ પહેલા થયો હતો આધ્યાત્મ વિદ્યાની સાથે સાથે.
એટલે આ ઉદાહરણ એને એટલા માટે થઈને કદાચ મને એવું લાગે છે એકદમ પરફેક્ટ ઉદાહરણ જેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની એરર ના મળે અથવા કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ દોષ ના દેખાય એ પ્રકારે એક્ઝામ્પલ એને આપણને આપ્યું. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા વેસ્ટર્ન સાયકોલોજી છે એ મનોરોગોના જે ટાઈપ્સ આપે છે એ મોટાભાગે જો તમે બધા જ સાયકોલોજીસ્ટને સાથે લઈને કામ કરો તો એ આટલા પ્રકાર કહે છે કે એક તો મનની ગતિ વિષયક તમને પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, અથવા ઈચ્છાઓનું દમન અથવા સંઘર્ષ, ભય અથવા ચિંતા, શરીરની અંદર રાસાયણિક ફેરફારો થાય છે એના કારણો, ઉછેર, તમારો ટેવ અને સંસ્કારો, અને છેલ્લું વારસો. આટલા ટાઈપ્સના મનોરોગના કારણો હોઈ શકે વેસ્ટર્ન સાયકોલોજી. ભાવિક સર અહીંયા બેઠા છે એટલે હું ઓથોરાઇઝ હવે નથી રહ્યો, કદાચ કંઈ એમાં કોઈ રહી જતું હોય તો સર એમાં કહી શકે છે. નેક્સ્ટ એને એવું કહ્યું કે ભારતીય મનોવિજ્ઞાન આનાથી જુદું જરા વિચારે છે, અને ભારતીય જે મનોવિજ્ઞાન છે એના પણ જે ટાઈપ્સ છે એને એવું કહ્યું કે સૌથી પહેલું તો તમને મનોરોગો થવાનું એક કારણ છે એ છે કે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. કદાચ ફોન્ટ બધા બદલાઈ ગયા છે કોઈ કારણોસર, પણ સ્મૃત વિસ્મૃતિ અથવા પ્રજ્ઞા અપરાધ શબ્દ વાપરે છે. પ્રજ્ઞા અપરાધ થવો મતલબ કે તમે તમારું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી જવું. આ એક સાયકોલોજી બીમારીનું અથવા એક મનોરોગોનું મેઇન કારણ હોય છે. કે બીજું અભાવ ગ્રંથિ, જેને સેન્સ ઓફ ઇનકમ્પ્લિટનેસ કહે છે. થર્ડ નંબર ઉપર એને કીધું જીવન દર્શનનો અભાવ. ઘણીવાર શું છે કે વિઝન અને મિશન ક્લિયર ના હોય લાઈફમાં તો પણ આ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. પુનર્જન્મના સંસ્કારો. હવે અહીંયા વેસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન સાયકોલોજી અને ભારતીય ઇન્ડિયન સાયકોલોજીમાં ક્યાં તફાવત છે? જે આધુનિક મનોવિજ્ઞાન છે એને બર્થ ઓફ ટ્રોમા સુધી તો લોકો ગયા છે કે જન્મના સમયે કંઈ એવું બને તો એની મનોરોગની અસર આવી શકે, પણ હજી પુનર્જન્મના સંસ્કારોનો સ્વીકાર એમણે નથી કર્યો. પણ બની શકે કે આ એક એવી સ્થિતિ હોય કે શરૂઆતમાં આપણે એવું માનતા હતા કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, જે આજે આપણને આશ્ચર્યાસ્પદ લાગે છે. કદાચ સાયકોલોજી અત્યારે એવું કહેતું હોય કે બર્થ ઓફ ટ્રોમા અથવા તો જન્મના સમયના કારણે તેને મનોરોગ આવે તો આવનારા 20-25 વર્ષ પછી આ હાસ્યાસ્પદ લાગશે અને પૂર્વજન્મના સંસ્કારોથી પણ મનોરોગોની અસરો હોઈ શકે એ આપણે સ્વીકારતા થઈ જશું. પછી એને એવું કહ્યું કે જે છે એ જે પ્રાણ પ્રવાહ છે એની અસમતુલા, બ્રિધિંગ્સ જે છે એની અંદર કંઈ જો પ્રોબ્લેમ થતો હોય એટલે યોગની પ્રોસેસ ના હોય તો એના કારણે તેને મનોરોગ આવી શકે. અને સપ્તધાતુ અથવા ત્રિદોષ આને કારણે થઈને પણ આવી શકે. એના ઉપર બહુ લાંબી વાત થઈ શકે, આપણે એમાં નથી જતા, આગળ વધી. તો છેલ્લી સ્લાઇડ છે આઈ થિંક કે તમે આખી બુક રીડ ન કરવી હોય તો મને એવું લાગે છે કે આટલા કોટ છે એ આખી બુકમાંથી આપણા માટે પૂરતા છે. એને સૌથી પહેલું કહ્યું કે મનોરોગનું જન્મવાનું કારણ અને એને નિવારવાનું કારણ સિંગલ કોટ ઉપર જવું હોય તો એને એટલું જ કહ્યું કે સમજણના અભાવમાં સમસ્યા જન્મે અને સમજણના પ્રકાશમાં સમસ્યાનું નિરાકરણ થાય. આ સિમ્પલ કોટ. કોઈ પણ સાયકોલોજીકલ મનોરોગો અથવા કોઈ પણ બીમારી આવવાનું કારણ સમજણનો અભાવ અને સમજણનો પ્રકાશ એટલે મનોરોગમાંથી મુક્તિ. બસ આટલું જ કરવાનું છે. ધેટ્સ ઓલ. વાર્તા પૂરી. સેકન્ડરી એવું કહ્યું કે આ પ્રોબ્લેમ બધો ક્યાંથી આવે છે તો કે છે કે એક નાનકડો તો ટૂચકો એને જોડી આપ્યો કે એકવાર સોય કોઈની ખોવાઈ ગઈ અંધારાની અંદર, ઝૂંપડીની દૂર ક્યાંક. હવે સાંજ થઈ ગઈ, અંધારું થયું એટલે સોય શોધતા શોધતા બધાએ શું કર્યું કે ઘરની સાઈડમાં જ્યાં અજવાળું હતું ત્યાં આખું ગામ ભેગું થઈને સોય શોધે છે. એટલે કોઈકે પૂછ્યું કે આ સોય ક્યાં ખોવાણી છે? તો કે સોય તો અંધારામાં ખોવાણી છે, પણ અજવાળું અહીંયા છે તો અહીંયા શોધીએ છીએ. ભાણદેવ આને એક્સપ્લેન કરતા કહે છે કે ખરેખર આ મનોરોગોના નિવારણો અંદરની તરફ ખોવાયેલા છે અને શોધીએ છીએ બહાર તરફ. તો આની અંદર જો કંઈ થઈ શકે તો આ બુક આપણા માટે બહુ કામની છે. ત્રીજા નંબર પર એને કીધું કે 3 વસ્તુઓ છે, કામ છે, પ્રેમ છે અને સૌંદર્ય છે. આ બુક આખી બુકને પસાર કર્યા પછી 3 શબ્દો ઉપર આપણે આવી શકીએ. અને ભાણદેવે કામની વ્યાખ્યા કરી છે કે જીવની મનોશારીરિક વૃત્તિ છે, આને તમે રોકી નહીં શકો, એક્સેપ્ટ કરવાનું કહ્યું છે કે મનની જીવની મનોશારીરિક વૃત્તિ કહ્યું અને કામને. પ્રેમને એને કહ્યું કે એ સર્વોપરી છે. બીજું અનિર્વચનીય છે. ફિલોસોફીના સ્ટુડન્ટ અનિર્વચનીય શબ્દ સમજી જશે, જેને તમે વ્યાખ્યા કરી જ નહીં શકો, એટલે અનિર્વચનીય કહી દીધું પ્રેમ માટે એને. અને ત્રીજું અનિર્વચનીય હોવા છતાં એ અનુભવ ગમ્ય છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા એ શંકરને જોડે છે. અને છેલ્લું સૌંદર્ય એ સ્થૂળ જગતના પરમાત્માનું પદ ચિહ્ન છે. આ બહુ એક મજાનું, સ્થૂળ જગતમાં પરમાત્માનું પદ ચિહ્ન છે. સૌંદર્ય તમારે ઈશ્વરને જોવા હોય તો આ એ તમે સૌંદર્ય નિહાળશો તો ઈશ્વર મળશે. તો આ છેલ્લે એનું એને એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યું કે સ્વર જ્યારે સંગીતના રૂપમાં આવે ત્યારે એ સૌંદર્ય બને છે. તો પેરેલલ બે વસ્તુઓ, આ ફોટોગ્રાફ, પહેલો ફોટોગ્રાફ રાખવાનું કારણ પણ આ જ હતું અને છેલ્લો ફોટોગ્રાફ રાખવાનું પણ કારણ આ જ છે. મોટા ભાગે એઆઈ જનરેશનનો ઉપયોગ કર્યો છે કે જ્યાં સુધી તમે સૌંદર્ય નથી પામતા ત્યાં સુધી મનોરોગો
ની મુક્તિ માટેના પ્રયત્નો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને વ્યર્થ જેવું દેખાય. તો આચાર્ય ભાણદેવ ધ ગ્રેટ ફિલોસોફર, અને આના ઉપર એક મનોરોગોની સારવાર ઉપર પણ એમની બુક છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. બાકીની 100 બુકો બીજી 99. તો થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ છે નેક્સ્ટ છે ઓકે. Words or wisdom made us calm. Do you know that the famous author Fyodor Dostoevsky wrote The Gambler in just 26 days to pay off gambling debts? Our next aspirant is Pratham Boricha from BA English Sem 5. Hello everyone, good afternoon. I'm gonna I do, sir. So yeah, I'm going to speak about Fyodor Mikhailakov Dostoevsky. એનું મિડલ નેમ છે. એનીવે, રશિયન રાઇટર છે દોસ્તોવસ્કી. હવે આપણે ચેતન સરે જે વાત કરી ને કે ફિલોસોફી ઓફ લવ, અલગ અલગ રિલિજનમાંથી અલગ અલગ ટાઈપની આપણને ફિલોસોફી મળે છે. તો દોસ્તોવસ્કીને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો હોય ને, તો આઈ બિલીવ કોઈ પણ રાઇટરને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે આપણે એનું એક વર્ક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું પડે. એન્ડ આઈ બિલીવ દોસ્તોવસ્કીને સમજવા માટે એનું વન ઓફ ધ અર્લીએસ્ટ નોવેલા જે વ્હાઇટ નાઇટ્સ છે એ સમજવી પડે. તો નેક્સ્ટ અર્લી નોવેલા 1848. દોસ્તોવસ્કીએ 1848ની અંદર વ્હાઇટ નાઇટ્સ લખી હતી, જેની અંદર એનું પોતાનું જે મેઇન નરેટર છે, કેરેક્ટર છે, એ અ સેન્ટિમેન્ટલ સ્ટોરી ફ્રોમ અ મેમોર્સ ઓફ અ ડ્રીમર. પોતાને એ ડ્રીમર કહે છે. મીન્સ લાઈક એક એવો કેરેક્ટર જે પોતાની હાર્શ રિયાલિટીને ઇગ્નોર કરીને ડ્રીમ્સમાં જીવે છે. એન્ડ હાઉ હિઝ ફિલોસોફીઝ ડિફાઇન્સ હિમ. ધીસ ઇઝ વોટ વી આર ગોના સી ઇન ધીસ. તો આ સ્ટોરીનો વ્હાઇટ નાઇટ્સનો મેઇન પ્લોટ આ 3 પોઈન્ટમાં છે. લાઈક અ લોનલી નરેટર એન્કાઉન્ટર્સ અ ફ્લીટિંગ મોમેન્ટ. મતલબ એક લોનલી નરેટર જે ડ્રીમર છે એ એકવાર એક યંગ બ્યુટીફુલ વુમનને મળે છે, અને હાઉ 4 રાતની અંદર એની લાઈફ કેવી રીતના ચેન્જ થાય છે ને એ આ બુકની અંદર કીધેલું છે. નેક્સ્ટ, દોસ્તોવસ્કી એઝ અ ડ્રીમર. હવે ઓબ્વિયસલી વી ઓલ નો કે આપણે કોઈ બી રાઇટર જ્યારે નોવેલ લખતો હોય તો એનો મેઇન કેરેક્ટર જે હશે એ પોતે રાઇટર જ હશે. તો ડ્રીમર દોસ્તોવસ્કી આ બુકની અંદર એઝ અ ડ્રીમર કેવી રીતના છે, લીવ્સ મોર ઇન ઇમેજિનેશન દેન રિયાલિટી. મેં કીધું એમ કે જેમ ડ્રીમની અંદર વધારે જીવે છે, એના ઇમેજિનેશનમાં વધારે જીવે છે રિયાલિટી કરતા. ડીપલી સેન્સિટિવ છે, ઇઝીલી વુન્ડેડ, લોંગિંગ ફોર કનેક્શન યેટ ટ્રેપ્ડ ઇન સોલિટ્યુડ. મતલબ એને એક કનેક્શન ફીલ કરવો છે, કોઈક માણસ ભેગું એવું ફીલ કરવું છે કે નહીં આમ લવ્ડ, બટ યેટ એ એક સોલ્ટિટ્યુડના ટ્રેપમાં સલવાયેલો છે. એન્ડ હાઉ ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર ડિફાઇન્ડ ઇન હિઝ નોટ્સ. તો એની માટે એક કોટ મેં અહીંયા કર્યો છે, દોસ્તોવસ્કીનો કોટ છે. આઈ એમ અ ડ્રીમર. I know so little of real life that I just can't help reliving such moments as these in my dreams. For such moments are something I have very rarely experienced. I'm going to dream about you the whole night, the whole week, the whole year. Next. Themes of White Nights. દોસ્તોવસ્કીની જે વ્હાઇટ નાઇટ્સ છે એની થીમ્સ શું છે? તો કે લોનલીનેસ, ડ્રીમ વર્સસ રિયાલિટી, સફરિંગ એન્ડ રિડેમ્પશન. હવે લોનલીનેસને ડિફાઇન કરવા માટે હું લાઈક એની જ એક બુકમાંથી તમને ફર્સ્ટ પેજનો એક કોટ કહું છું. It suddenly seemed to me that I was lonely, that everyone was forsaking me and going away from me. આ કોટ બહુ જ પર્ટિક્યુલર વેમાં કહે છે કે હાઉ લોનલી વોઝ દોસ્તોવસ્કી when he was writing this. Then dream versus reality. આ થીમને સમજવી હોય ને તો દોસ્તોવસ્કીની વ્હાઇટ નાઇટ્સની એન્ડિંગની અંદર દોસ્તોવસ્કી એક જગ્યાએ કહે છે, the walls
and the floors looked discolored. Everything seemed dingy. The spider webs were thicker than ever. I don't know why, but when I looked out of the window, it seemed to me that the house opposite had grown old and dingy too, that the stucco on the columns were peeling off and crumbling, and the cornice were cracked and blackened, and the walls of a vivid deep yellow were patchy. આ quote, હવે આ quote આમ બહુ સમજવો અઘરો છે કેમ કે આ બહુ એકચ્યુઅલીમાં રશિયનમાં લખાયેલી બુક છે જેને ટ્રાન્સલેટ કરવામાં આવેલી છે, તો આને આપણે એક્ઝેક્ટ ટ્રાન્સલેટ તો હું નહીં કરી શકું, બટ તમને સમજવામાં ઇઝી બનાવી દઉં કે દોસ્તોવ્સ્કી જ્યારે એનું હાર્ટ બ્રેક થાય છે ત્યારે એક એઝ અ મેટાફોર આપે છે કે હાઉ હિઝ હાર્ટ બ્રેક મેટાફર્સ એન્ડ ઓફ વર્લ્ડ. લાઈક એને એના ઘરમાં જે ઝાડા બતાય છે, લાઈક એને મેડને આ સીનની પહેલા જ કીધું કે આ ઝાડા સાફ કરના, અને ઝાડા સાફ કર્યા પછી બી એને એમ દેખાય છે કે આ સ્પાઈડર વેબ્સ જે છે એ થિકર ને થિકર થતા જાય છે. એક જગ્યાએ એ બારીની બહાર જોવે છે જ્યાં એનું અપોઝિટ ઘર હોય છે એ એકદમ ટર્ન ટુ એશિસ થતું હોય, એશિસમાં ટર્ન થઈ ગયું હોય છે. તો ઇટ્સ લાઈક આપણે જ્યારે વાંચતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે યાર આવું બધું રિયાલિટીમાં પોસિબલ નથી, બટ એકચ્યુઅલી રિયાલિટીની વાત કરતો જ નથી કેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં જેણે કીધું છે આઈ એમ અ ડ્રીમર. તો દેટ કન્ક્લુડ્સ હોલ પોઈન્ટ. અને સફરિંગ રિડેપ્શન તો તમે કોઈ બી બુક વાંચી લો દોસ્તોવ્સ્કી તમને એ જ મળશે થીમ્સ. નેક્સ્ટ સર, ધ હાર્ટ ઓફ વ્હાઇટ નાઇટ્સ. વ્હાઇટ નાઇટ્સનો સેન્ટર કોટ, સેન્ટર ઓફ હોલ વ્હાઇટ નાઇટ્સ. માય ગોડ, a whole minute of bliss. Is that really so little for the whole of a man's life? Like, દોસ્તોવ્સ્કી આ કોટથી એમ કહેવા માંગે છે વાય કોક માણસના એક પોઈન્ટ જે હેપીનેસ હોય એ આખી લાઈફ કેમ ના ચાલી શકે? વાય અ બ્લિસ મોમેન્ટ ઓફ હેપીનેસ કાન્ટ સ્ટે ટુ ધ એન્ડ. બસ આમાં બહુ કાંઈ કહેવાનું નથી, ધ કોટ સેઝ ઇટ સેલ્ફ. નેક્સ્ટ, હવે મેં મારી પીપીટી માટે આજના ઇવેન્ટ માટે મેં વ્હાઇટ નાઇટ્સ શું કામ ચૂઝ કરી? ફ્રોમ વ્હાઇટ નાઇટ્સ ટુ લેટર નોવેલ્સ. હવે વ્હાઇટ નાઇટ્સની અંદર જે નરેટર ડ્રીમર છે ને એ જ આગળ જઈને રાસ્કોલનિકોવ બને છે ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટની અંદર. ડ્રીમર બિકમ્સ રાસ્કોલનિકોવ, ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ. પછી રાસ્કોલનિકોવ ધ ઇડિયટની અંદર પ્રિન્સ મિશ્કિન બને છે અને ધ બ્રધર્સ કારમઝોવની અંદર ઇવાન બને છે. તો તમે જોશો ને આ બધી બુક તમે રીડ કરી હોય તો તમને ખબર પડશે કે આ બધેનું સીડ, મતલબ કે આ બધું શરૂ ક્યાંથી થયું દોસ્તોવ્સ્કીની લાઈફમાં, એ વ્હાઇટ નાઇટ્સથી થાય છે. જ્યારે એને વ્હાઇટ નાઇટ્સ લખી, મતલબ વી ડોન્ટ નો એની પર્સનલ ઇન્સાઇટ અબાઉટ હિઝ લાઈફ, બટ કાંક એવું થયું હશે જેનાથી એની ફિલોસોફીસ એક સાથે ટર્ન થઈ ગઈ વ્હાઇટ નાઇટ્સ પછી. એવરી નોવેલ જે એણે પછી વ્હાઇટ નાઇટ્સ પછી લખી એ બધી સ્ટ્રગલ કરે છે ડ્રીમ એન્ડ હાર્શ રિયાલિટી વચ્ચે, હોપ અને ડિસ્પેર વચ્ચે. નેક્સ્ટ, વ્હાઇટ મેટર્સ ટુડે. ભાઈ વ્હાઇટ નાઇટ્સ આપણે 19th સેન્ચુરીમાં લખાયેલી છે, તો વાય શુડ વી રીડ ટુડે? તો એને માટે હું એમ કહું છું કે એવરીવન હેઝ લીવડ ધેર ઓન વ્હાઇટ નાઇટ્સ. બધાની પાસે પોતપોતાને કાંક ને કાંક રિલેટ કરવા માટે હોય જ. તો વી શુડ એન્જોય દોસ્તોવ્સ્કીઝ ફિલોસોફી એન્ડ થોટ્સ. યુનિવર્સલ ફિલિંગ્સ, લોનલીનેસ, હોપ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, લવ, યુનિવર્સલ ફિલિંગ્સ વિશે વાત કરેલી છે દોસ્તોવ્સ્કીએ, જેની સાથે આમ લાઈક આઈ થિંક બધા રિલેટ કરી શકે. દોસ્તોવ્સ્કી gives words to what we silently feel. મતલબ આપણે બધા જે ફીલ કરવી છે ને જે આપણે કહી નથી શકતા ને એ બધું દોસ્તોવ્સ્કીએ 19th સેન્ચુરીમાં કહી દીધું છે. નેક્સ્ટ, બહુ મસ્ત કોટ છે, આખી બુકમાંથી હાઇલાઇટેડ કોટ છે, તમને બધે જોવા મળશે. યોર હેન્ડ ઇઝ કોલ્ડ, માઇન ઇઝ એઝ હોટ એઝ ફાયર, હાઉ બ્લાઇન્ડ યુ આર નેસ્ટેન્કા. અને આના સંદર્ભમાં હું એક કોટ કહું છું, કન્ક્લુઝન: To read Dostoevsky is to recognize yourself, your loneliness, your hopes, your scars, and to find beauty in them. Thank you. Five minutes break.